Hello, Namaskaram, and welcome to day 2 of the trip. We are still in Belgrade, and but day 2 starting then I will just tell a little more about day 1. So, I mean, video kallarum kandittundavu, but I just thought I'll speak a little about it so it's there in my memory, and then എനിക്ക് മെമ്മറിയിലുള്ള അതേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So, so we reached the airport. We took a cab to the Airbnb. Very cute setup Airbnb. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോന്റെ ഇൻട്രോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായതും was from one of the rooms here itself. So day 1 was all about just 3 of us. Njan, Arjun and Shweta were here. So once we got here, we went down for brunch. അപ്പോൾ ഒരു കുക്കി ബേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ആദ്യം പോയത്. So we went, had some the waffle chicken and something else. That was the first meal we were having here, and we were all quite impressed with how good the flavors were. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൻ്റെ കാട്ടും കുറേ കൂടി ഫ്ലേവേഴ്സും ഫ്ലേവർഫുൾ ആയ ഡിഷസ് ആയിരുന്നു. So we had like a good brunch, took our own sweet time, had a nice brunch. Then when we was checking on Reddit and Google and all of that, ഇവിടെ ഒരു ഭയങ്കര ലോക്കൽ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട് called rakia. So we want to try that. We went to another stop where they only serve drinks. There's no food there. We were trying rakia. So rakia comes in multiple flavors. So it has it had cherry, apricot, honey, pinne, plum. Appa കുറച്ച് flavors ഉണ്ടായിരുന്നു. I tried the cherry one, and everyone tried one. Cherry was actually very sweet. Drink aan തോന്നിയില്ല. It was like very nice drink. So അങ്ങനെ rakia try ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we went to another place because അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വീണ്ടും വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. So we had chicken pasta, and then we were having some other drinks. So it was again all by the city. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ we were just hopping from one place to the other. So അങ്ങനെ we had like some good food. We were all like energy ഒക്കെ തിരിച്ചു വന്നു. But we were like we had നമ്മുടെ flight was all across രാത്രി, right? Like we took the flight at 2 in the morning and we reached here around 8 because we had a layover and all. So we did want to take like a rest because when we were checking Instagram and searching for Belgrade and all, we found this Belgrade beer fest going on, and adine last day airnu innale. So when we were looking around and looking at the Instagram and all, it looked like a fun place, so we wanted to go. Appo nammal tickets okke eduthittundayi, but you need so much energy to be standing there and seeing the whole fest or like being there. So we, after like the lunch hopping, we came back, we took some rest, we showered, like we freshened up, and then we again went out. First we had like dinner, and then we went to the beer fest. So dinner we again stopped at this place called Walter. അവിടുന്ന് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ സെർബിയൻ ഡിന്നർ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാ. The food was again good. Like the first day ഇന്നലെ നടന്ന എല്ലാ ഫുഡും നല്ലതായിരുന്നു. So Serbian food എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് like whenever we used to go to Global Village, അവിടെ നമ്മൾ ബോസ്നിയൻ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് we get that kebab food, right? Like almost very similar to that. So that was the food. I mean, it's meat, so all of us love meat. Meat was good. And then we had dinner, and then we went to the beer fest. So beer fest was supposed to be held in like a part of a college or something. Appa adile area full block ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു because like okay, it's like a lot of people. So we went there. നമ്മളോട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് there was already one band playing. It was called Leb I Sol, and 15 ഉണ്ട്. I think so from 50 what we understood, it's probably the age of the people who were playing because they were all quite old. But I enjoyed the music. I am not a huge fan of like rock and this thing until like കുറച്ച് എനിക്ക് അതിങ്ങനെ തലവേദന എടുക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. Plus it was day 1, so I was a little hesitant how it will be, like will I come back with a bad headache. But surprisingly I enjoyed the music. എനിക്ക് അവർ പറഞ്ഞു ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല, but even though they were very old, they were really good artists, I felt. And then they were playing, it was so nice. So beer fest ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ there were like lot of people. I mean lot എന്ന് വെച്ചാൽ according to Serbian terms I feel it is lot, കാരണം ആൾക്കാർ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. But it was not like crowded കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ദുബായിൽ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ക്രൗഡ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും. There were people and കുറച്ച് സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട്, but people were all enjoying. There were young people, there were old people. I think old people because people resonated with the band and all. But നമ്മൾ ബാൻഡിനെ പറ്റി കുറച്ച് നോക്കിയ സമയത്ത് there were all people who started this band very young. So there are pictures of all of these people as like teenage boys, and then gone through, and they have good number of followers on Spotify and all.
അപ്പോൾ ആദ്യം ആ ബാൻഡിൻ്റെ ഫുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദെൻ ദർ ഇസ് ഓൾസോ അൺലിമിറ്റഡ് ബിയർ ബീങ് സെർവ്ഡ്. സോ യു ഹാവ് കൗണ്ടേഴ്സ് അറൌണ്ട് വെർ ദേ കീപ് നെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിയർ ബ്രാൻഡ്. ദർ വർ ലൈക്ക് ബിയേഴ്സ് യു ക്യാൻ കീപ് ഹാവിങ്. So we finished that band because I liked. I'm like, we'll stay longer. All of us enjoyed. Then there was another band that came up. അതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് പേര് വായിക്കാൻ അറിയില്ല. ഐ തിങ്ക് യു വുഡ് ഹവ് സീൻ ദ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ. അറ്റ്മോസ് എന്തോ 2 വാക്കുള്ളൊരു ബാൻഡായിരുന്നു. ദിസ് ഫെൽ ലൈക്ക് എ യങ്ങർ ഗ്രൂപ്പ്, അഗൈൻ റോക്ക് ബാൻഡ്. ദിസ് മ്യൂസിക് വാസ് സോ മച്ച് മോർ ഫാസ്റ്റർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വി സ്റ്റേഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. അഗൈൻ ദ മ്യൂസിക് വാസ് ഗുഡ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഐ എൻജോയ്ഡ് ഇവിടുത്തെ റോക്ക് മ്യൂസിക്. ദ മ്യൂസിക് വാസ് ഗുഡ്, സോ വി സ്റ്റേഡ് ലോങ്ങർ. And the table we were sitting in, we had 2 appupumare, and they were from Istanbul. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വന്നിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മുന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ടോക്കിംഗ് ടു us like, are you from India? Oh, I like India. You know, those kind of conversations happen. And then they were also talking to us. They also don't know. They are also tourists. So they've also come to Serbia. Like, you know, idine patti arnu, they came. And both of their wives have gone to some fancy restaurant for dinner. And these 2 appupumar came here for the beer fest. It was very cute to watch them. പിന്നെ കുറച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് they shared email IDs. They were like, whenever you come to Istanbul, you should reach out to us. അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ നേരം നമ്മൾ ഓടി ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ on the other side, there was, on my right side, there was this one old appupan and amuma, very cute, very cuddly. And when the music started, like the second band part തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് this amuma started to dance, and she's going on dancing, and she's got like her moves, like proper dance moves ഒക്കെ ഉണ്ട്. So she just went on dancing, and all of us are looking at her. അപ്പോൾ ചുറ്റും കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ എണീക്കുക, ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് അമ്മൂമ്മ വാസ് ഫുൾ ഓൺ ഡാൻസ്. കാരണം സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ സീറ്റ്സും സെൻട്രൽ യു കൻ ഓൾ ഡാൻസ്. ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഡാൻസിങ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ, ബട്ട് ദിസ് അമ്മൂമ്മ വാസ് ലൈക്ക് റൈറ്റ് ബിസൈഡ് ആർ ടേബിൾ, ആൻഡ് ദെൻ ഷി വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഡാൻസിങ്. ആൻഡ് ഐ എം very sure she should be in her 70s or 80s, like full narcha mudi and like very old. But what like an energy, so much dancing. So this appupan was looking at Ammuma because obviously Appupan is not looking at the stage. He's going on looking at the Ammuma, and Ammuma is looking at the stage and going on dancing. I am looking at the Appupan. I'm like, how cute are you looking at the Ammuma? So we are all having this love triangle moment there. But like I feel none of us had that energy to like get up and start dancing or anything, but I was sitting and enjoying it so much as looking around, and you know, like alkareka kanditum. So like different people, they were enjoying the music differently. This Ammuma went on with like the music. She's dancing and she's going on, she's singing, and I'm like I love it Ammuma, I love your energy. Ammumയുടെ ഒരു പകുതി എനർജി ഈ വയസ്സിൽ എനിക്കുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് നല്ല സംശയമുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ബാൻഡ് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ബാൻഡ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല, കുറച്ച് നേരം കൂടി നിൽക്കണം. Then there was this lady who was performing. So ആ പെൺകുട്ടി, I think she should be a little older than us. It was her performance. Appathekku a lot of people had moved out, and it was already 12:30 or something. So we were like, okay, ithrayum nalladai sidikku this thing. And when we were listening to her sing, she sang the first song. I'm like, oh no, we can't keep listening to this. It was quite bad. So we're like, okay, maybe the first song is bad, it's okay, let's give it another try. Second song, she started singing, and then we were like, okay. So we kept our glasses and we are like, we are getting up right now. So when she started singing her second song, we were like, okay, we are done with the beer fest. And then we went back from so they had blocked all the area. There's like a carnival and rides and all going on one side. So from there we took a cab back home, rested up all, and woke up today. Now very excited for day 2. We just waiting on Emil and Mridul to join. So after they'll be here in a bit. So then we can plan our day. Yeah, so that was it for day 1. Day 2, I'll see you in the rest of the vlog.
എൻ്റെ സംസാരം അവിടെ കുറച്ചധികം നീണ്ടു പോയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ഇപ്പം നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ എവ്രി വൺസ് ജോയിൻഡ് അസ് വി ഹാവ് ഹെഡഡ് ടു ദിസ് പ്ലേസ് കോൾഡ് Zemun. ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലോസ് ഫ്രം ബെൽഗ്രേഡ് സിറ്റി. അധികം ദൂരമില്ല, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ റിവർ Danube. സോ ആ ഒരു വ്യൂവും ആ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തി. വി ആർ പ്ലാൻ ടു ഹാവ് ലഞ്ച് ഫ്രം ഹിയർ ആൻഡ് ദെൻ വിൽ സീ ഹൗ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ ഗോസ്. മിക്ക സിറ്റീസ് പോലെ ഇവിടെയും ദർ ഈസ് a flight of stairs that go all the way till the top from where you can see the whole view of the city. അപ്പം ഈ Zemun സിറ്റിയിൽ തന്നെ we could find these stairs that goes all the way up. അവിടെ നമ്മൾ full city view കണ്ടു. Then there was a restaurant there where actually there was a wedding reception അല്ലെ വെഡിങ് പാർട്ടി ബീങ് ഹെൽഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ ബ്രൈഡും ഗ്രൂമും ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് വർ ഓൾ സീൻ ഇൻ ലൈക്ക് റിയലി നൈസ് ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ നേരം വായി നോക്കി വി സ്ലോലി ഹെഡഡ് ബാക്ക്. തിരിച്ച് നമ്മൾ ബെൽഗ്രേഡ് എത്തിയിട്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ ഞാനും മൃദുലും വി കെയിം ടു mall which is very very close to our Airbnb. It's like just 2 minutes walk or so. So we came here looking for McDonald's because even if you are in another country you need to try their McDonald's and KFC, right? So അങ്ങനെ നമ്മൾ McDonald's തപ്പിയിട്ട് ഈ ഒരു മോളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. McDonald's all the process was same. Obviously it's like a very standardized thing. The taste also for I don't know what reason I did not find it any different from what I have in Dubai. Usually India and Dubai എനിക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം തോന്നാറുണ്ട്, പക്ഷേ here it just felt very similar to that we have in Dubai. So yeah, അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് we headed back to the room, took some rest, and then now we are out again in the evening. ഈ ഏരിയയിൽ ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ടായി. സോ നമ്മൾ ആദ്യം അവിടെ പോയി കുറച്ച് നേരം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് വി വർ ഫൈൻഡിങ് സം പ്ലേസ് ടു ഹാവ് ഡിന്നർ. ആ സ്ട്രീറ്റ് ഫുൾ ഒരുപാട് ഡിന്നർ പ്ലേസസും ഒരുപാട് ഫുഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സും ഉണ്ട്. സോ വി കെയിം അക്രോസ് ദിസ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. സോ വി ഡിസൈഡ് ടു ഗോ ഇൻ ദെയർ, ഹാവ് സം ഫുഡ്, just chill there for a while before we headed back to the room. So yes, that's it for day 2 and I will see you all in the next vlog soon.